Hello, my name is Ksenia and we are learning Russian. Today let's learn to make a sentence, to make a Russian sentence, phrase. As you may know, in English we always use strict order of words in a sentence. For example, I go home, he drives a car, she reads a book. First go subject, then predicate, then other words. In Russian language you may not use this strict order, but it's okay if you build a sentence this way, when you put a subject first, then predicate, and then other words. For example, I go home, я иду домой. Я go, иду home, домой. And what is difficult about Russian grammar, to be honest, very difficult, is that in verbs there are many forms of nouns, of verbs, in different conjugation, in different tenses, in different moods. You will always have different endings of verbs. If I try to explain it to you now, I will have to have a huge table with lots of endings. Don't try to learn them all at once. You just learn several verbs and in present tense with their endings. And then gradually listening Russian, speaking Russian, talking to Russian people, you will understand and you will learn all the endings in different forms, but it will take time. When you talk to Russian people, and if you mix up an ending, it will not be a tragedy. People will understand you anyway, so don't worry about lots of forms, lots of different endings, just learn them bit by bit. We already know pronouns, we've learned them in previous lesson. Today let's learn three verbs: to go, идти, to read, читать, to drink, пить. Идти, читать, пить, it's an infinitive. Let's make a sentence. I go home. Я иду домой. Home, домой. Now, when we make sentence with first, second and third person, with singular and plural, endings of a verb will change. I go home. Я иду домой. We go home. Мы идем домой. You go home. You singular. Ты идешь домой. You several people. Вы идете домой. He goes home. Он идет домой. She goes home. Она идет домой. They go home. Они идут домой. Now sentence about reading book. I read a book. Я читаю книгу. We read a book. Мы читаем книгу. You read a book. Ты читаешь книгу. You several people. Вы читаете книгу. He. Он читает книгу. She. Она читает книгу. They read a book. Они читают книгу. Sentence about drinking tea. I drink tea. Я пью чай. Мы пьем чай.
tea, чай. You, one, ты пьешь чай. You, several people. Вы пьете чай. He, он пьет чай. She, она пьет чай. They, они пьют чай. Now let's read these different verbs in one form so that you might remember the endings. I go home, I drink tea, I read a book. Я иду домой, я пью чай, я читаю книгу. Now мы. We go home, we read book, we drink tea. Мы идем домой, мы пьем чай, мы читаем книгу. You, one person. Ты идешь домой, ты читаешь книгу, ты пьешь чай. You, several people. Вы идете домой, вы пьете чай, вы читаете книгу. Now he, yes, he, он идет домой, он пьет чай, он читает книгу. She, она идет домой, она пьет чай, она читает книгу. They, они идут домой, они пьют чай, они читают книгу. And now you check yourself. I say a sentence about I go home, я иду домой, and you say the same form but about drinking tea. So I say я иду домой, and you say я пью чай. So the same form about я, I, you, he, she. I say one sentence, you say the same form of another sentence. Well, я иду домой. Я пью чай. I help you. Мы идем домой. Мы пьем чай. Good. Ты идешь домой. Ты пьешь чай. Вы идете домой. Ты. Вы пьете чай. Он, he, он идет домой. Он пьет чай. Yes. Она идет домой. It's easy. Она пьет чай. Они идут домой. Они пьют чай. Well, I understand it's difficult, but possible. Я иду, я читаю, я пью. Ты идешь, ты читаешь, ты пьешь. Мы идем, мы читаем, мы пьем. You, вы идете, вы читаете, вы пьете. He, он идет, он читает, он пьет. She, она идет, она читает, она пьет. They, они идут, они читают, они пьют. It's enough for today. It's good lesson. I see you in my next lessons. Goodbye. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!